Energy systems of today constitute vital parts of society's infrastructure. Heating, electric light, cooling and transportation of goods and people are indispensable parts of everyday life. These services are all provided by utilizing non-renewable sources of energy, such as fossil fuels and uranium. Have you ever thought about how much energy you use? Where should that energy come from? What options do we have? Let's take a trip to Finland and look how they have solved the problem of saving energy. Suomi tunnetaan tehokkaan energiakäytön maana ainakin kansainvälisesti vertaillen. Silti 4 vuotta sitten alkaneet rakennusten energiakatselmukset ovat osoittaneet, että Suomessakin riittää vielä huimasti säästettävää. Energiakatselmuksissa on näet havaittu, että suurimmillaan voidaan säästää jopa yli puolet rakennuksen lämpöenergiasta ja noin 1/4 sähköenergiasta. Keskimäärin säästöt liikkuvat kuitenkin 5–25%. Vain muutamassa vuodessa Suomessa on katselmoitu peräti 3000 teollisuuden ja palveluelinkeinon rakennusta. Tämä on tuonut Suomelle vuodessa noin 100 miljoonan markan säästöt. Vuonna 2010, jolloin kohderakennuksista on katselmoitu 80%, säästöjen on laskettu nousevan peräti 1,5 miljardiin markkaan. Seuraavassa erilaisia esimerkkejä siitä, miten katselmukset kannattavat. Tampereen seuduilla Ylöjärvellä sijaitsevan suuren tullasitehtaan Lamino Oyn johtajien suut ovat messingillä. Lamino nimittäin pudotti öljynkulutuksensa lähes puoleen vain 1 vuoden aikana. Taikasana oli hukkalämmön talteenotto uuneista. Säästöt jatkuu edelleen, koska tämä sama laitos tuottaa meille edelleen energiaa ja maksaa vielä monta kertaa itsensä. Sisu Terminal Systemsissä tehtiin vuonna 1994 energiakatselmus osana koko Valmet-konsernin katselmusta. Jo nyt tehdyt toimet tuottavat Sisulle vuodessa yli 1 miljoonan markan säästöt. Tulevina vuosina vuosisäästöt nousevat yli 4 miljoonan markan. Millaista palautetta te olette saaneet näistä toimista sekä kilpailijoilta että teidän omilta työntekijöiltä? No, paras palaute oli se, että meidän toimitusjohtaja lähti suuren asiakkaan kanssa tehdaskierrokselta pois ja tämä asiakas kääntyi portilla takaisin ja kävi kättelemään meidän toimitusjohtajaa. Teillä on parantunut olosuhteet ja oikein mainitsi erikoisesti kiitoksen siitä, miten me ollaan tällä alueella saatu aikaa. Energiakatselmukset eivät kuitenkaan koske vain teollisuuslaitoksia. Julkisten rakennusten katselmuksista hyvä esimerkki on Tampereen yliopistollinen sairaala, joka on osa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä. Koko piirissä noin 16 miljoonan markan vuotuisesta energia- ja vesilaskusta voidaan säästää lähes 2 miljoonaa. Pelkästään sairaalassa säästöt ovat vuodessa satoja tuhansia. Jokainen raha, mikä saadaan, niin se on aina riittävän suuri. Ja se tässä energiansäästössä on myös tärkeää muistaa, että tämä säästö, mikä saadaan, niin se saadaan joka vuosi. Energiakatselmuksen kohteita ovat myös jäähallit, kylpylät ja muut matkailualan rakennukset. Tästä hyvä esimerkki on Lapinniemen Spa-kylpylähotelli. Kylpylän lämpökuluista voidaan katselmuksen ansiosta nipistää peräti yli 1/3. Sähköäkin säästyy 11% ja vettä 20%. Eli kokonaisuudessaan tämä katselmuksen tulokset tyydyttävät? Erittäin hyvin. Samaa mieltä on myös energiakatselmusten projektipäällikkö. Kyllä energiansäästö useammassa yrityksessä on varmasti yksi niistä kannattavimmista sijoituskohteista. Today's energy consumption may roughly be divided like this. 1/3 private and commercial buildings, 1/3 industry, 1/3 transportation. The transportation sector has the highest growth in energy use of all sectors. The efficiency of food production is poor if we compare that energy content that is available in food with the energy input it took to make it. So, what is the first thing we should focus on? The Finnish method is a good way to start, but there are many ways to save energy.
Eesti pealinnas Tallinnas 500 000 elanikuga linnas seisab umbes 1000 nõukogudeaegset suurpaneelelamut, pakkudes endiselt peavarju pea kolmandikule pealinnastest. Omal ajal ihaldatud kõigi mugavustega korterid on nüüdseks pea lootusetult amortiseerunud ja konkurentsivõimetud pärast riigi taasiseseisvumist arenema hakanud loogilise majandamise tingimustes, kus arvestatakse kilovatte, soojakulu ja üüriks makstavaid kroone. Это вот в последнее время стало наблюдаться, когда резко упала температура, знаете, когда отопление было плохое. Вот, это тогда началась эта история с этой квартирой. Вот посмотрите, здесь эти стыки вот это, которые протекают, особенно когда разность температуры, это внешние и внутренние, это и начинаются здесь потеки, которые по всей этой стене потеки, вот вся стена тогда потеки, вот еще следы виднеются. Вот. Особенно это начинается осенью. Samasuguste murede, tervist kahjustava niiskuse ja talviste külmade käes kannatavad tuhanded tallinlased, eriti need, kes elavad paneelmajade ülemistel korrustel ja otsmistes korterites. 90. aastate algul hakati otsima väljapääsu. Lihtne eksperthinnang näitas, et lahenduse saab tuua majade soojustamine ja energiasäästlikumaks muutmine. See maja siin Õismäe 5 on üks näide, kus siis on püütud kõiki neid asjaolusid parandada. Õismäel Maailmapanga ja Soome Keskkonnaministeeriumi abirahadega läbi viidud pilootprojekti eesmärgiks oli välja selgitada, kui palju maksab ja millise efekti annab paneelmajade täielik renoveerimine. Majas tehti korda aknad ja rõduuksed. Vahetati välja välisuksed. Soojustati otsaseinad, tõhustati ventilatsiooni, soojustati ja muudeti läbijooksu kindlaks katus. Samuti remonditi pragunenud vuugid. Siin on lõigatud kõigepealt paneelide servad ühtlaseks, on puhastatud, siis on surutud sinna vuuki poroplastist tihend. Selle tihendi peale on kantud Sigaflex kitt ja paneelid temperatuuri muutuse käes mängivad, kuid see kitt kannatab ka 200% pikenemist, et ta ei rebene siit vuugist lahti. Nüüd, kui veel juhuslikult satub sinna vuuki niiskust või vett, siis selle tiendi tagant tuleb üks väike plastiktorukene, et siit pääseb see vesi veel vuugist välja. Maja olukord muutus silmnähtavalt, kuid remonditööde maksumus 6 miljonit krooni pani asjad paika. Eesti elanikel sellist raha maksta ei ole. Mustamäe elurajooni 4. majas viidi Nutekilt saadud laenuga läbi veidi tagasihoidlikum energiasäästu projekt. Põhirõhk pandi siin individuaalsetele soojustusremonditöödele korterites, nagu akende, rõdu ja välisuste tihendamine ja muu säärane. Samuti soojasõlme renoveerimisele, mis tähendas kontrollile allumatu nõukogudeaegse soojasõlme väljavahetamist automaatse ja töökindla vastu. Kui me räägime, et millised on siis kiiresti tasuvad tööd, siis on absoluutselt selge, et akende tihendamine, soojussõlme, uue täisautomaatse soojussõlme paigaldamine ja ka ütleme balansseerimisventiilide paigaldamine püstikutele, et need on väga kiiresti tasuvad tööd ja siin on tasuvusajad kusagil alates nüüd akende tihendamise 3-4 aastast kuni siin 5-6 aastani nende ülejäänud tööde osas. Eriti head soojusenergia säästu tulemused on just kooperatiivides tehtud majadel. Paistab, et need inimesed ka ise tõsiselt on võtnud peale rekonstrueerimist selle energiasäästu saavutamise nagu kontrolli alla ja eesmärgiks. Nii et lõppkokkuvõttes määravad asja siiski peremehe tunne ja majanduslikud võimalused, ka paneelmajade puhul, mida kuuldavasti jõukamatel maadel juba kvartalite kaupa õhku lastakse. Kui neid niimoodi korrastada, renoveerida ja neid hooldada, siis see ei ole probleem. Muidugi asi jääb muidugi raha taha kohe. Ja nii kaua kui inimestele, ütleme kooperatiivile ühistutele antaks normaalse protsendiga või ütleme siis madala protsendiga laenu, mida nad suudaks tagasi maksta, sel juhul oleks asi reaalne. Muidu mingil juhul.
There are different ways to use less energy. Sometimes things don't turn out as they should, and a project becomes financially unacceptable. Perhaps we should also look for other sources of energy. Here is an example from the town of Pyrzyce, close to Szczecin on the Polish Baltic Sea coast. Kiedy była możliwość właśnie pozyskania źródeł cieplnych geotermalnych, znaleźli się odpowiedni sponsorzy, czyli zainteresowało się określone grono naukowe. Tutaj chciałem powiedzieć, że na czele z panem profesorem Meyerem. Kiedy później ten pomysł naukowy poparły określoni sponsorzy, chodzi tu o Ministerstwo Ochrony Środowiska, chodzi tu o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz, pana wojewodę, no doszło do tego, że właśnie geotermia. Region szczeciński posiada położenie szczególne. Otóż ja pozwolę sobie pokazać, że na terenie naszego regionu szczecińskiego pod ziemią zalega woda o temperaturze od 60 do prawie 90 stopni Celsjusza. I można by powiedzieć, że dlaczego nie wydobywamy tej wody, dlaczego nie ogrzewamy mieszkań? Otóż do niedawna na przeszkodzie stały względy technologiczne. Ta woda jest bardzo zasolona, dzięki temu jest taka ciepła i korozja była tym, co wstrzymywało nas przed wykorzystaniem tej wody geotermalnej. Ale rozwój techniki kosmicznej, rozwój technologii, inżynierii materiałowej, a głównie energetyki jądrowej spowodował takie zabezpieczenie, takie materiały, że dzisiaj potrafimy oprzeć się tej korozji i dzisiaj potrafimy z tej słonej wody wydobyć ciepło. All started by pure coincidence and was developed through the efforts of some brave and very stubborn people. In 1991, officials from Pyrzyce, a small town near Szczecin, visited Denmark. They learned about a geothermal heat-generating plant and saw all of its facilities. It had been known for a long time that there was hot water under Pyrzyce. What was necessary was to adapt the existing technology to make it possible to use the water. This became a top priority issue for the rural region of Pyrzyce, where alternative sources of energy are the best way to protect the environment and the atmosphere. The construction of this geothermal heat-generating plant is very important in Poland, a country long poisoned by the residues of coal burning, mainly carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrous oxides and dust. The major benefit is breaking the monopoly of the coal industry and the habits of people. But it is also a reasonable alternative to conventional exhaust gas cleaning systems. Here, pure energy is obtained at the very source. But a few months passed before the energy could be obtained. The project began in 1992, when the first drills were made. Everyone held their breath, waiting for the answer to the vital question, will geysers spring from the fertile land of Pyrzyce? Eventually, a brine flowed out of the holes. It was tested and its parameters agreed with the expectations. Now it was possible to start building facilities for a geothermal heat-generating plant and a municipal heat distribution network. The total cost of the construction was estimated to be $20 million. $8 million were earmarked for the geothermal heat plant itself. It seemed a lot, but the cost analysis and expected revenues indicated that after just a few years the plant would be a source of considerable income for the municipality. In addition to environmental aspects, heat from the hot springs is cheaper than heat generated by coal. This will save about 8 million zloty,
or $3 million annually. These calculations could only be verified after construction was completed. On February 9, 1996, the geothermal plant, which had aroused the interest of specialists in Poland and abroad from the very beginning, was ceremoniously opened. The municipality began cooperating with the University of Iowa in the United States to intensify the agriculture of Pyrzyce without harming the environment. The cooperation with Denmark is being continued. The principle of generating heat from geothermal water is very simple. It is called the doublet principle. First, 2 holes are drilled. Hot water is extracted from one of them and cool water is pumped into the other hole. The cool water is sent to the same geological stratum from which the hot water was extracted. This maintains the hydrological balance of the deposit. The time it takes for the water to flow from one hole to the other is about 30 years. Ample time for the water to be heated again in the deposit. The whole system allows the water temperature to be adjusted according to needs and seasonal usage. Lower in summer, higher in winter. Efficiency, cleanliness and modernity. These are the key words in the Pyrzyce model. The water from the geothermal springs contains a lot of mineral salts. This is why the fittings must be made of special materials and the water must go through a heat exchanger. Only after a few months the plant had paid for itself and the new heating system began bringing the state real profits. The environment is already noticeably cleaner. The old coal-heated boiler houses have disappeared and are gradually being replaced by a system of modern heat distribution centers connected to the central geothermal plant system. One day, the entire town will be entwined in a network of pipes carrying heat from the core of the earth to heat flats, schools and hospitals, and this will only be the end of the first stage of the huge project to utilize hot springs in Pyrzyce outside of Szczecin. Po zakończeniu geotermii drugi etap rozwoju Pyrzyc na bazie geotermii. To jest cały zakres przemysłu turystycznego, balneologicznego, czyli leczniczego w zakresie, na bazie tych solanek, które wydobywamy z głębi ziemi. Jest to atrakcja, którą należy rozwijać. Pierwsze kroki w tym zakresie żeśmy poczynili i wydaje mi się, że niedługo przystąpimy do działania. The small town of Pyrzyce, with its 16,000 inhabitants, has a good chance of becoming one of the most attractive tourist and health resorts in the region in just a few years' time. If only there will be enough bravery and stubbornness, characteristics that help to realize the dream that many thought impossible, using the forces of nature to change people's lives and work. Since middle of the century, energy consumption in the Baltic region has increased about 4 times. Most of it is fossil fuels. 30% of energy resources come from coal, 36% from oil, and 22% from gas. One of the problems that we have to deal with is how long will the resources last? And they are limited. The proven reserves of coal, oil and gas will last about 220, 40 and 60 years respectively. Even the amount of uranium from nuclear power plants is limited. But even more serious are the effects that can already be seen today. Global heating, air pollution, overfeeding the Baltic Sea and so on. Building for the future means to try to find a balance between what we exploit in nature and what we don't exploit. Because we need nature for many of our wishes and needs. But of course it must be done properly, which has not always been the case in the past. And that's really the challenge for the future, to do it in such a manner that we
establish sustainability in the true sense of the word. The most advanced countries have very much experience here that should be taken advantage of in trying to find the course for the future for all of the countries around the Baltic. But again, as I said to begin with, it must be done in a manner that means people in the region like it and can feel the cooperative spirit amongst us all. Many think that nuclear power is a good option. Many of you perhaps think of Ignalina and even worse, Chernobyl. Could that happen again? Let's listen to some young voices. We are standing here outside Ignalina nuclear power station. This is the main supply of electricity in Lithuania. And we also sell electricity to other countries. And I think it's one of the main sources in the future for electricity. I don't agree with you. I really think that we shouldn't take chances like this and shouldn't use nuclear power stations as a source of electricity just because it is dangerous. Yeah, of course there are some problems. I mean, handling of waste as we have here. Because safety. I'm coming from Belarus, which suffered mostly from Chernobyl accident. And the most funny thing is that there is no nuclear power stations in Belarus, but this one is really close to the border. And we have another 3 nuclear power stations which are located within 100 kilometers from the borders. How do you think we feel about it? Well, I understand you, but I'm living here in Lithuania, and this is the biggest nuclear power station, the biggest generator yes. In the world, and we also feel unsafety. Yes. But I think if we will put more money to security, yeah. No, I think we should put more money into research and into developing of other sources of energy. What kind? Like solar energy. Kesä on Pohjolassa lyhyt, ja siihenkin mahtuu aivan liikaa sadepäiviä ja toivottoman vähän aurinkoisia päiviä. Kovin moni meistä ei arvaisi, että pakkasen pieksemä Suomi on maailman johtavia aurinkoenergian tutkijoita ja kehittäjiä. Ja että suomalainen energiayhtiö on tunnetuimpia aurinkopaneelien ja lämpökeräinten valmistajia maailmassa. Suomen osuus aurinkoalan maailmanmarkkinoista on samaa suuruusluokkaa kuin Suomen osuus maapallon puunjalostusmarkkinoista. Suomellehan tai suomalaisille yleensä niin energiahan on aivan keskeinen asia juuri johtuen tästä, että meillä olosuhteet ovat sen verran kovat. Ja meillähän energiahuolto on perinteisesti hoidettu erittäin hyvin. Ja juuri tämähän on luonut myös sen maaperän, josta uusia energiateknologioita on lähdetty kehittämään. Ja sen lisäksi niin tietysti Suomessa on erittäin lahjakkaita ihmisiä, jotka voivat kehittää näitä vaativiakin uusia energiateknologioita. Pohjoismaissa auringon energiaa käytetään lähinnä kesämökkien sähköön ja kuten tässä porvoolaisessa pientalossa käyttöveden lämmittämiseen. 2 aurinkokeräintä pudotti Hyvösten perheen öljylaskua huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana 1/4 entisestä. Tämän päivän suurimmat markkinat aurinkoenergialle löytyvät kuitenkin kehitysmaista. Niissä asuu satoja miljoonia ihmisiä sähköverkon ulottumattomissa. Tulevaisuudessa aurinkoenergiasta ennustetaan tärkeintä energiamuotoa kaikkialla maailmassa. Se on ehkä hienoinen harhaluulo niin meillä suomalaisilla kuin erityisesti muilla on se, että meillä ei olisi täällä Suomessa aurinkoenergiaa käytettävissä. Onhan meillä Suomessa sanotaan ehkä noin puolet ja ylikin puolet siitä käytettävissä aurinkoenergiaa vuosittain kuin mitä esimerkiksi Afrikassa tai eteläisen Euroopan maissa, joten sinänsä aurinkokennosovellutukset Suomessa on hyvinkin varteenotettava vaihtoehto. Aurinkoteknologian yleistymisen jarruna on ollut sen korkea hinta. Aurinkovoiman hinta kuitenkin koko ajan laskee, samalla kun uusiutumattomiin luonnonvaroihin perustuvan energian hinta nousee.
Ja aurinkomarkkinat kasvavat. Ennusteita on korjattava vuosittain. Tähän asti on arveltu, että vuonna 2010 aurinkoenergiaa tuotetaan 5-kertainen määrä nykyiseen verrattuna. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että kasvuvauhti on tuplaten luultua nopeampaa. Japanilaiset ovat lähteneet toden teolla liikkeelle asiassa ja ilmeisesti aikovat vetää niin kuin kotiin tämän teknologian. Kaapata alan itselleen. Niin, ehkä näin siinä tulee käymään, mutta heidän panostuksensa on nyt todella, joka on päätetty aivan valtiollisella tasolla, niin tulee olemaan niin suurta, että suurin piirtein nämä nykyiset markkinat kaksinkertaistuvat ainoastaan Japanin kotimarkkinoiden ansiosta vuoteen 2000 tultaessa. Vaikka japanilaiset pitäisivätkin jatkossa aurinkobisneksen tahtipuikkoa, ei Neste aio jäädä lehdelle soittelemaan. Yhtiö on Japanissa vakiinnuttanut asemansa ja uusista markkinoista aiotaan ottaa kaikki irti. Nesteen aurinkoteknologiayksikkö on viime vuosina ollut nopeimmin kasvava osa energiayhtiötä. Yksikön liikevaihto on noussut 10 vuodessa lähes 30-kertaiseksi, ollen nyt 85 miljoonaa markkaa. Että meillä on nyt niin hyvä alku kädessä, että älkäämme nyt vaan hukakko tätä ja panostakaamme oikein kunnolla, niin Suomelle on tässä hieno tulevaisuus edessä. Or even researching more on hydropower, looking for the best ways, more environmental friendly ways of getting electricity from hydropower. Okay, but what about economical interests? I think that will be economical interest of Lithuania. Yes. I think that there are examples of using of solar energy in northern countries like Sweden also, or wind power in Denmark. And that could be very economically profitable. Wind. Es ist die ungleiche Erwärmung der Erdoberfläche durch Sonnenstrahlung, die Winde entstehen lässt. Großräumige Luftdruckunterschiede versuchen sich auszugleichen, Luftmassen werden bewegt. Letztendlich steckt im Wind die Energie der Sonne. Die Geschwindigkeit des Windes misst ein Anemometer in Meter pro Sekunde. Die Karte zeigt, wie die Windgeschwindigkeiten in Deutschland verteilt sind. In den hellblauen Gebieten ist Wind nicht nutzbar. Die dunkelblauen Bereiche markieren Gebiete, deren durchschnittliche Windgeschwindigkeit im Jahresmittel mehr als 4 Meter pro Sekunde beträgt. Ideale Voraussetzungen für die Nutzung der Windkraft gibt es in den Küstenregionen und vereinzelt in den Mittelgebirgen. Windmühlen werden schon seit langem betrieben. Vor einem Jahrhundert gab es noch 20.000 in Deutschland. Wo sie sich einst drehten, stehen heute in unmittelbarer Nachbarschaft ihre modernen Nachfahren, sogenannte Windkonverteranlagen. Wir sind auf der Insel Fehmarn. Auf der Ostseeinsel befinden sich mehrere Windfarmen. Wir besuchen den Windpark Vadersdorf. 17 Anlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 8.500 Kilowatt liefern Strom, ohne fossile Brennstoffe zu verbrauchen, ohne Ausstoß von Schadstoffen. Jede Anlage läuft etwa 8.000 Stunden pro Jahr. Wind hat Kraft. Die Leistungsdichte des Windes steigt nicht linear mit der Windgeschwindigkeit an, sondern mit der dritten Potenz. Eine Verdoppelung der Windgeschwindigkeit entspricht somit einer Zunahme der Windleistung auf das 8-fache. Deshalb müssen Windkraftanlagen möglichst hoch sein, dorthin reichen, wo der Wind nicht durch Bebauung oder Bodenunebenheit beeinflusst wird. An der Spitze des Turms sitzt der Turmkopf. Er kann zusammen mit dem Rotor computergesteuert dem Wind nachgeführt werden. Das Profil der Rotorblätter ähnelt dem einer Flugzeugtragfläche. Beim Flugzeug wird durch die unterschiedlich starke Strömungsgeschwindigkeit der Luft zwischen Profilunter- und Oberseite die Tragfläche nach oben gesogen. Beim Rotorblatt einer Windkraftanlage führt das gleiche Prinzip letztlich zur Drehbewegung. Der Wind kommt von vorn. Die Druckdifferenz am Flügel erzeugt die Kraft in Drehrichtung des Flügels.
Der Bau von Windkraftanlagen ist bei uns ein zukunftsträchtiger Industriezweig geworden. Spezialisten konstruieren mittlerweile Maschinen, die bis zu 3 Megawatt pro Anlage leisten können. Das Blattprofil der Windenergiekonverter ist nach neuesten aerodynamischen Kenntnissen konstruiert. Die Rotorblätter werden aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff gefertigt. Dies ermöglicht eine hohe mechanische Belastbarkeit bei geringstem Gewicht. Bei manchen Anlagen kann man die Rotorblätter verstellen. Pitch-Regelung nennt man so etwas. Hiermit lässt sich die Leistungsaufnahme der Rotorblätter beeinflussen. So bleibt die Rotordrehzahl trotz schwankender Windstärke weitgehend konstant. Die maximale Leistung von 500 Kilowatt bringt diese Anlage bei Windgeschwindigkeiten ab 13 Meter pro Sekunde. Das ist schon ein recht starker Wind. Herz jeder Anlage ist der große Generator. Ist er als Ringgenerator ausgebildet, wie hier, so braucht die Anlage kein Getriebe mehr. Mithilfe einer ausgeklügelten elektronischen Steuerung wird die Windkraft direkt auf den Generator übertragen. Fehmarn ist nur ein Beispiel für die Nutzung von Windenergie. Der Windpark Vadersdorf speist jährlich eine Strommenge ins Netz ein, die dem Verbrauch von 7.300 Haushalten entspricht. Das technische Potenzial in Deutschland wird von Fachleuten auf das 90-fache der heute installierten Leistung geschätzt. Probleme? Windkraft ist regional nicht unumstritten. Vielen gefallen die Anlagen optisch nicht, andere stören sich an dem Geräusch der Generatoren. Erholungssuchende lassen sich allerdings von Windkraftanlagen nicht abschrecken. Auch das Argument, Vögel könnten durch die Rotoren zu Schaden kommen, ist mittlerweile widerlegt. Windkraft weltweit. In Mittelwales befindet sich der größte Windpark Europas. Und in Kalifornien wurden in den 80er Jahren die weltweit größten Windparks installiert. In der Nutzung des Windes zur Stromerzeugung sehen viele eine der ganz großen Zukunftschancen. The greenest of all renewable sources of energy is biomass. Most of the biomass energy is derived from waste in industry or used as an integral part in industrial processes. The major potential sources of biomass for energy are residues from agricultural and forest industries and from dedicated energy plantations, like this case in Sweden. Over the past 20 years, great changes have come about in the energy field in Sweden. We are using energy more efficiently and actually do not consume much more energy today than we did in 1977. The total supply of energy today is about 460 terawatt hours. Our dependence on oil has decreased. The amount of oil in our energy production has gone down from 70% in 1970 to 44% in 1994. Fossil fuels have primarily been replaced by nuclear power, but other energy sources such as hydropower and biofuels also play an important role. In 1970, biofuels accounted for 9% of the total energy consumption, in comparison to 17% today. In 1994, Sweden used about 78 terawatt-hours of biofuels. In fact, biofuels contribute as many terawatt-hours to our energy supply as nuclear power does. But while hydro and nuclear power provide us with electricity, biofuels are mainly used for heating. Different raw materials can be used as biofuels. Our large forests have always provided us with energy,
pulp and paper industries produce very large amounts of energy from waste, which previously was not reused to the degree that it is today. In recent years, waste from forest clearing has also been used. Today, this form of wood fuel accounts for more than 10 terawatt-hours. But the forest is not the only source of biofuel. A new phenomenon that has spread quickly in recent years in Sweden is salix cultivation, or energy forest as it is often called. The amount of energy that can be derived from salix is up to 30 times higher than the amount needed to produce it. The combustion process that transforms salix into biofuel does not significantly affect the greenhouse effect. The amount of carbon dioxide absorbed from the atmosphere during the growth period is about the same as what is released in combustion. How are biofuels used as raw material for energy production? It is possible to produce electricity using biofuels, but today they are primarily used for heating. Wood fuels in particular have increased significantly, especially in district heating. In the last 5 years alone, the use of biofuels in district heating have increased 3 times. In Sweden today, biofuel is the most important source of energy. The city of Kristianstad has decided to use biofuels to produce electricity and heating. Ja, detta är en kraftvärmeanläggning som då försörjer Kristianstadborna med 20% av elenergibehovet. Och cirka 8000 lägenheter och lite andra lokaler. Vi har anslutit en effektvärme på cirka 110 megawatt. Anledningen till att vi valde då kraftvärme, det var ju för att vi har närhet till biobränslet. Det är ett billigare bränsle, ett bättre miljöval. Pannan är en traditionell ångpanna, en så kallad fluidiserad båten, där man har sand som kastar runt bränslet, där det förbränns helt. Ångan, då 65 bars tryck, 510 grader, transporteras då till turbinen, där det får avge sin värme och sätta fart på generatorn och producera el. Efter det tar vi tillvara då fjärrvärmen, de här 35 megawatt, och då pumpar ut dem antingen till stan eller så lagrar vi det i en ackumulator på cirka 4000 kubik. Den här biobränsleanläggningen kan samtidigt producera både 35 megawatt värme och 15 megawatt el ut till våra kunder på stan. Biomass as fuel is also used on a smaller scale, like at this folk high school in the south of Sweden. Ja, vi befinner oss på Önnesta folkhögskola som vi har, ligger en mil ifrån Kristianstad. Och vi har då eldar hela skolan med pellets som då vi kör 7 stora hus. Och vi har då 270 elever och 100 av dem som bor här på skolan. Plus att vi har lantbruksskolans elever som har kosten här på cirka 170 eller 160-170 elever som äter här. Så det är ganska så stor skola, och det går mycket vatten och det drivs då med eldningen från pelletspannan. Ja, vi har nyinstallerade anläggningar, och vi har då så vi kan ta emot med kulbil som kommer och blåser in det i vår kasun. 80 kubik går det i vår kasun, och pannan storleken är 380 kilowatt.
Att vi börjar med pelletseldning var ju anledningen att det var först och främst miljön och sen att vi tjänar stora pengar på att köra träflis. Biofuel is a source of energy that will be of increasing importance for the Swedish energy supply. In the future, it can be combined with other renewable sources of energy to decrease our dependence on fossil fuels and steer us toward a more sustainable future. Hydropower stands for a big share of the electrical energy production in the region. Developing hydropower is rather difficult. Attention should be given to the social and environmental impacts associated with the exploitation of additional hydro resources. Presently, Latvia has the capacity to generate only half of its electrical energy requirements, most of it coming from 2 fossil fuels-fired power stations and 3 large hydroelectricity power stations. In order to stimulate the use of local resources, the National Energy Programme supports the development of alternative sources of power generation, such as a small-scale hydroelectricity power station. In 1997, there will already be 30 such stations in operation, and in the future it will be possible to produce up to 8% of Latvia's energy requirements. The history of this power station is interesting and significant. Between 1925 and 1935, a standard agricultural windmill was modified to become Latvia's largest power station. In December 1994, the Swedish government donated an operational 500 kilowatt generator originally manufactured in 1923 to replace the original one. Kas attiecās uz vispār uz mazo hidroelektrostaciju atjaunošanu, tad šeit visu izšķir jautājums, par kādu cenu mēs varam iegādāties agregātus. Ja līdz 2000 gadam uzbūvēsim līdz 2 megavatu šīs mazās hidroelektrostacijas, tad no viņām tiks 8 gadi iepirkt par dubulto tarifu elektroenerģiju, un pēc 8 gadiem par vienkāršo tarifu tiks iepirkt elektroenerģija, tā kā valdība no savas puses ir darījis daudzi, lai stimulētu šo te procesu. Pārējais viss ir atkarīgs no pašu gribētāju vēlmes un no iespējas, bet šeit ir otrs moments, ko es uzskatu, kad vajadzētu maksimāli stimulēt, atbalstīt visādā veidā šo mazo hidrostaciju atjaunošanu no ainaviskā viedokļa. The future of small-scale hydropower stations in Latvia will only be assured if they meet environmental and aesthetic landscape standards, satisfy energy requirements, and don't affect fish resources. The managers of the Eivergård power station are justifiably proud of their fish ladder because it is the first that has been built in Latvia since the Second World War. And now, let's visit a different site, where the dam is still nothing more than a dam and no turbines are operational. At Stasiskiene, by the beautiful Salacha river, stands an old disused paper mill and the ruins of a power station, which has recently been acquired by an industrious entrepreneur. Viens korespondents jautāja, vai es neesmu avantūrists. Es pat īsti nezināju, ko atbildēt. Principā jau tā normāli to nemaz nevar it kā iedomāties. Paņemt šādu graustu, tā kā šis te ir, un nerunājot jau par rūpnīcu, bet atbraucot uz šejienu, es iepazinos, apstījos, mūri veseli, upi ir blakām, un nav nekāda problēma. Vienkārši ir parasts elementārs darbs jādara. Pie kādreizējās padomu laika plānveidīgās saimniecības plānveidīgi tika viss iznīcināts, un tagad plānveidīgi jāsāk atjaunot. The new owner has calculated that the investment can be returned within 4 years.
From a business point of view, hydroelectric power is worthwhile because the market is guaranteed and it is environmentally friendly. Now, energy is needed for development, and this has been the prerequisite for the industrial countries so far to actually achieve the development that they have had. But energy is not used efficiently. And indeed, we can do very much more with less energy if we are careful about the way we go about doing things. But in the long run, and because the use of fossil fuels may actually lead to unacceptable changes of climate, we need to develop renewable forms of energy. Hydropower, solar energy, wind, biomass. All of them are important and have potentials in the region.